I'm here to talk about this week's jackpot with Mshamba. Kwani Mshamba uko wapi? Niko hapa. Kwani unioni? Kwani what's the occasion? Wewe ujui? Si leo tuna introduce millionaires kwa Millionaires Club. Umejua hao ni millionaires tangu ndoto waanze. Angalia, kuna John kutoka Takoreti, kuna Rose kutoka Ruiru. Unangoja nini? Unaweza kuwa among this list. Ukifanya nini? Cheza Lotto. Join Millionaires Club. Win every day with Lotto. Play now and you could win a guaranteed 200,000 shillings in the daily jackpot tonight. Plus, you can be one of 10 players to take home 10,000 shillings today. You will also get a free chance to win a guaranteed 1.2 million shillings this Saturday. Cheza tuzidi pamoja. Send 50 shillings to paybill 777 Account Ebru. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. My name is Robert Gichia. I am a pastor. I fellowship at House of Grace, Thika Road. I am a sign language interpreter by profession, and I'm married to this beautiful angel. Yes. Just next to me. Yeah. Hi guys. My name is Jane Watetu. I am born again. I love Jesus. I am a gospel artist, and I serve at House of Grace as a praise and worship leader. Yes, and I'm married to this awesome person right here. Yeah. In 2016, I was single by then. Yeah. And so I went to prayer. Nilikuwa nimeenda prayer mountain. Yeah. At a place to go and pray. And then voila, yeah. she was there. So she was with a group. She was with some friends. They had come to fast and pray, and they were doing some stuff there. So I went there personally with a friend of mine who was a lady apparently. Yeah. So in fact, the first time she thought that she was my girlfriend. Yeah. Because how can you go to a prayer center with a lady? With so a friend. Yeah. So when I went there, we were praying, and then we were in a segregated room. They were in a different room. I was in a different room. I was studying the word and praying with my friend. And then my friend felt sleepy. She went to sleep, so I remained alone. And so I decided to join their group. It was so fulfilling because nilifeel kutaka one-on-one na yeye. By then, sikuwa nimenotice nitamkatia or anything, but alikuwa ame-stand out kwa crowd. Because she was singing and she was so good. Alikuwa ule msichana mwenye ametulia tu ananga story mob. And then, so when we started talking now one-on-one, that's when I was like, oh, she can be a potential wife. Because in fact, nikienda prayer center, I had told my friend that I'm coming here and I want to pray that God will give me a wife. Yeah. So hata kwa prayer request that tulikuwa tumeandika chini, ya wife ilikuwa hapo. Yeah, maybe she can take up from there. After the prayer mountain, tukaenda home, nothing clicked, and then akaanza kunipigia. Kaniambia, how are you? I'm doing follow up on how you are spiritually. You know, how has your prayer life been? Yeah, so ikaanza hivyo. So one day alienda prayer center peke yake na mabeste zake na Truth Mentorship. Na Truth Mentorship. So mimi nilikuwa home. So she texts me, she's like, hey, niaje, kuna email fulani nataka unitumie na nataka nikupatie password yangu ya email, nikupatie username and all that, unitumie email. Niko like, manze udema tujuani sana na many trust this much kuingia kwa vitu zake za emails and all that. So manze alikuwa ananiuliza kwa internet karibu. Niko like na sasa niko kwa hao. Na cyber iko like cyber iko faa kidogo. Niko like niko na internet tu sai na kutumia. So I was so excited, nikaenda ilikuwa by the way niko mo apply a job. Yeah. So nikaishia upload hiyo CV yake na nikaiprayer by the way. Na nikapata hiyo job. Akaget hiyo job. Manze nakumbuka nikimpeleka coffee date ya kwanza River Road. Manze River Road. Santon. You know? So we went there and alikuwa like hakukula sana, you know? Manze nikaona manze we hii class jo sitatoboa, you know, because alikuwa like
Mimi sikula, I'm a vegetarian, you know. Nilichukua vegetables. Sasa alileta mingi. Nikashindwa kukula zote. So alifikiria nikastaki kukula. Exactly. So mimi nilifikiria ni kama hizi ni gani? Lakini nikasema tu ni sawa, nika-assume. So one day nikaenda kesha. Na hiyo kesha pia alikuwa. So in the morning nikamwambia niaje, can we have coffee? Asubuhi sasa tukitoka kesha. Aka accept. Manze alikuwa amedunga suti. Nilikuwa nimedunga suti manze. Alikuwa na motive. Manze, so tukaenda place kukunywa chai asubuhi and then nikasema acha tu nimuulize. Juu tulikuwa tumehang out kidogo like 4 months for around 4-5 months. Nikamwambia niaje, so mimi sitaka kuenjoy. Na mimi I want to be so honest with you. Na at least kama ni sahi nijuange yenyewe, hapa hakuna hopes and all that. So I'm looking for a wife, not a girlfriend. I know what I want. I want someone that I'll marry. And it's you that I want. Hey manze, demali blush. Nilifikiria mse kule mechizi. He was so direct. Like, you know, mimi sijazoea, nimezoea kupelekwa date kadhaa, and then sasa mse ananiuliza, tunaona kama tutaweza. You know, but he was so direct, and hiyo ilitusaidia sana. Like, it really made me think, ilifanya nijue mse ako serious na Kenya anadu, and he knows exactly what he wants. And akaniambia atafikiria by the way, and then she left hiyo day. So nikaanza kumsumbua hiyo wiki and then pap aka accept manze, and it was so good. I was so happy. Actually nisikuma sana ninge box. Lakini hiyo suti yenye alikuwa amevaa alikuwa ameslay. Yeah. And you know, kulingana na zile dates tulikuwa tumeenda, they were really different. They were not what I was used to doing, you know. Si zile vitu nilikuwa nimezoea kufanya, like kuna date mnaongea stories make sense, you know. But for him, he was so direct, he was very intentional, he was very objective. He had a goal in mind. He's really social. He's also very caring. He's also God-fearing. And it really made me realize that, wow, this is exactly what I want. Like someone I can serve along with. Neza serve Mungu na yeye, and you know, we can do life together. Yeah, and a lot of many other qualities, you know. He's such a good speaker, anaweza kuingisha box, you know. Yeah, he's very loving. Yeah. Awesome. For me, as I told you, she stood out from the group, and I noticed her. And previously, atukidu ministry unatakanga the kind of a woman that will support you and will support your vision and whatever you have. And the fact that she believed in me, that really made a difference in our lives. And also she's beautiful, very beautiful. And also yani her calm nature really made me fall in love even more, you know, because that your time tukidate tulikuwa tunapitia a lot of stuff like relationship, tulikuwa tunataka kurelate in a godly way, you know, and in a good way. And hizo time zote manze, she was ever calm. Venye tulikuwa tushaanza kwenda makofi kadhaa, I knew manze mimi nimetoka dando. So nikasema udem hata juu dando ni wapi. Nikasema what I'll do, I'll take her to my mother's place and I'll take her to where I come from, so that when she falls in love, as if fall in love na msemo mwenye kwa pulpit, I fall in love na Roban na mahali ametoka na background yake and all that. So I took her hand, nikampeleka mpaka kwa mother dando. And I told my mom, hi, this is Jen, na huyu ndo dem nataka kumari, na nimekuletea at least akujue na ajue home. And then hebu ambia experience yako ya di. Siwezi sema ilikuwa mbaya. Unajua kama hujaenda Dandora, you have this mindset that, oh, this is a violent place. Actually, nilienda na nikazoea, you know. So these days as in I think ni mindset ama stereotype inakuanga, but it's a really safe place. Alini-introduce kwa mamake, and the mother accepted me. Yeah. Na tukasettle kwenda kwao. Yeah. First introduction. So I went with a few friends na a guy that later became my best couple. Yeah. Tukaenda kwao for the first visit. Tulikuwa tu vijana kwenda kujua home and all that, and wakatu accept. Then unajua kulikuwa na wazee, in fact walikuwa wamejipanga wakijua hii ni rorashio, you know. Yeah. Na si hatukuwa tunajua anything. So manze tumeenda tumepata mpaka wazee wamekaa.
wanashindwa kwani sasa hajakuja na mzee, you know. Ni maboys tu wanaingia. So sisi tukaingia tukabonga, wakasema sisi hatuwezi sema kitu sahi. We need mwende mkuja na mzee. So tukasema ni sawa. Wakatumwa tena kuja na mzee. Tukatumwa tena tukuja na mzee. So ndio tukaenda home. Sasa nikajipanga poa. Nikaenda na wazai siku ya kwanza pia, my mom and some few elders. Tukaongea. And the family was so welcoming. Yeah. It was amazing. Walikuwa poa sana. So tukiendelea, so akani invite church yao. So nikaenda kuvisit church manze. Juzi ndio nimejua nilikuwa na cousin zoniwa nilikuwa naambia wase umse ni cousin yangu. Manze alikuwa sema mimi ni kuza yake church. Kwa wase walikuwa wanashinda wakiniuliza, okay mimi napenda kunga kwa private ama sipendangi kwa open, and in our past relationships, okay for me nilikuwa nimekaa nikiwa single, but for him he had just come from a relationship where alikuwa amekuwa hurt, and as you know he's a social person, so ilikuwa imedig ndani kabisa. Yeah, so I really wanted to keep things really on the low down, pia nisi expose kitu and then ikuwe like ilikuwa infatuation. Yeah, I really wanted to be sure before I told even my friends. So when I knew like this is going to happen, ikakuwa too easy, and nikaambia mabeshte zangu, nikaambia wengine walikuja kujua huyu kuzo, kumbe alikuwa ni yeye. Actually there's a time he brought a car, alikuwa anatuletea gari home, and then he met my aunt, my mom, and then my mom was like, who is this, like uni beshte yako ama huyu nienda atatuletea mbuzi nini. And I told him, and nikamwambia hapana si huyu. Yeah, so ilikuwa hivyo. Tulikuwa tushaanza kuongea stories za wedo. Na nishaenda kwa mpaka first visit. So alikuwa anashindwa, boy how comes manze hata hatui hata sign yote ya ku-engage and all that. Na mimi sikuwa na mention that I want to engage her. So one day nika decide manze I want to surprise her. So nika form WhatsApp group, nikaita cousins. At least ndio akichukua phone yangu hata akiona cousins hata ingia kwa group. Yeah. But manze nimeka sizi yake, nimeka mabeste wetu. Yeah. Mabeste wetu fulani kwa pamoja. So nikaeka WhatsApp group and then tukaplan. Alikuwa na beste yake fulani. Joy. And then anaitwa Joy, yeah. So Joy alikuwa mpeleke out, ampeleke date. Waenda have two coffee calls. Walikomenda date ya kwanza, yeye alikuwa ameinvite. So ya pili ni kama Joy alikuwa ni kama anamwambia niaje sasa kama ni kuinvite. So she went for coffee date. Wanakunywa tu hapo hivyo milkshake tu hapo, you know. And then mimi nilikuwa nishajipanga na wase mabeste zangu pia wa church na wengine huko tu nje, tukatengeneza placards and then tukamwambush akikunywa milkshake na beste yake. It was so overwhelming, sikuwa na expect. Yeah, but sasa mimi sijui kwenye nafaa kulia asili yangi. Kwenye sifai kulia ndo nalia. Like I was so shocked. Sikuweza kulia. You know, najua alikuwa anashindwa kuli udema anipendi ama, you know. But I was really overwhelmed that, you know, hizi vitu unajua tunazionanga kwa movie ama, you know, tunanga zinaweza happen ya other people only. You know, I didn't imagine that such a thing can happen to me, you know. It is only by the grace of God, and it was so overwhelming. Tulianza kuplan actually 2017 uko mwanzo, like in March. Ndo tulianza kuplan wedo, imagine. Hapana 2018 uko mwanzo. So tulikuwa tushaenda kwa venue, tumetafuta service providers, tumeanza kwa sort na pesa zote tulikuwa nazo personally. So and then after hapo experience yote ya wedo ilikuwa poa, but sijui nini ili happen. You know, when amesema in my family, hata my extended family, my aunts, my cousins, all wote, I'm the first one to do the wedding. Shy. Na my mama alikuwa anachukulia like, do you know tulikuwa tunaenda place, my mama ananiintroduce ule kijana wangu mwenye anafanya harusi, you know. Yeah. Everywhere wanze kwa community and all that. Yeah. So it brought a lot of expectations na pia a lot of pressure, and then pia pressure ya family, especially families, because my mom, according to our parents, the kind of a wedding that they thought that ndio tunafanya, because I remember one day nilikuwa nimekaa kwa sitting room na my mom, then akaniambia sasa
Jen alipata gown. Nikamwambia mimi stories za gown sijui. So ako like, kuna mama mwingine hapa Kariobangi anashona gown, you know. So kumtandao kumwambia madhe hizi kuna venye anajipanga. So ilikuwa a bit of pressure kidogo. But tulianza kuhack, tulikuwa na meetings. Mabesti wetu wali come through, tulikuwa na WhatsApp group, wasa walikuwa na contribute. And then tukafanyia wedo place plan huko Thika Road. So wedo ilikuwa poa sana. Ilikuwa fit sana. I can say it was our perfect wedding. Number one, when you're planning a wedding, it's good to budget. To budget, but it is also good to dream, Yeah. Because mimi nakumbuka tukianza manze wedo yetu ilikuwa noma. So ukianza plan wedo, hata uko na budget ya 1 million, don't worry. We start from there manze. Where you just dream big, Yeah. Weka hiyo idea nyoko nayo hapo. But later on anza kusubstitute zile vitu necessary. Because we ask ourselves, after the wedding, tent zitaangushwa, you know. Food was utakula ende home. Yeah. The only thing we'll have ni rings. Yeah. Na maybe pictures zikikam baadaye tutaka kwa hao, you know. But any other thing, hizo vitu expensive, hizo tents expensive, you know. Wase hawatakumbuka, you know. Mtabaki kwa hao. Juu wedding yetu iliisha, tukabaki mimi na yeye. Na best couple. Na best couple tukasema haya, wedding imeisha, you know. Na pia best couple wakaenda. Na pia best couple wakaishia, so tukasema best couple walitupeleka kwa hoteli and then wakaishia. Nikamuuliza yani kitu yote imetupatia stress hivi yote imekamilisha tu. It was like in a snap of a finger. Yeah, so work according to your budget. Don't burden people. It's very important manze to guard your heart. Now make sure get angry because me process it ya wedo. Tukifanya wedo kuna mse maybe mmekoma best for long and then your time ana disappear. So ningekuwa msemu week ningeanza kumjamia, Usibebe watu. Usibebe watu. Don't carry people in your heart ati unilimona. By the way, namaa kwa se wenye wako kuja kwa wedding yangu. Exactly. Namaa kwa se wenye wako toa do kwa wedding yangu. Like don't carry people. Yeah. Kuna watu wenye wanakuanga placed in your life for that season to provide for your cause. Yeah? Nando unaambiwa that when your time comes, God will provide people for you. Sure. And then don't do a wedding to please people. Of course, yeah, we want a decent wedding on a budget. You can unaweza fanya wedding poa on a budget. And usifanye harusi, you know, ndo show off like tuko na do and then after the wedding ikuwe ni unasafa na unasafa na wife yako. And then during hizo time ya kuplan wedding, make sure you pray. Marriage is the way you want it to be, defining your own marriage, not comparing marriages, because what might be working on the other side might not work on your side. So far so good for us. Hizo miezi za kwanza ndio zilikuwa noma because you know unaishi na msee mjoishi pamoja then you guys are just coming mna meet kwa hao because manze venye tulitoka honeymoon in fact mimi nilitake like for 3 days ama 4 days kwa mimi nimemari, you know. Jumi nilikuwa nafikiria ni kama na dream mama niko tu kwa kiworld kingine. So after honeymoon tukikam home na nashindo haya umsende home, you know. Yaje aende kwenye, you know, uko tu huku, you know. Na hiyo time ilikuwa like personalities will clash from the very first time. Personalities will clash because I am a sanguine. She is more of a melancholy, phlegmatic, you know. Sanguine. Phlegmatic sanguine, yeah. But sasa she's so neat. Very neat. OCD. Manze kuna ile inaitwa OCD, you know. Manze wife ni mse alikuwa ananipata kitchen kamchele kakianguka tu hivi. Yaani kamoja tu. Unachikitoa ameinama amekachukua. Alafu ananipatia macho ingine, you know. So she was so like organized, but mimi I mean manze in life, you know. So mimi nilikuwa nakaa mtu naeka socks pale naingia. In fact
kuna bedroom fulani siweka manguo chafu, so kwa hiyo basket. But mostly mimi kama nimechoka na kila tu jump hapo hivyo nakaa na kitchen ndachukua kikombe nikam niweke hapa. So manzi naona tu if ana run around, you know. So hiyo time to clash sana personalities. Na ndio mpaka siku moja nikamwambia by the way I think hapa kuna issue because alikuwa na feel ini lifestyle yenye hajazoea na mimi ili take too long ku adapt na chenye alikuwa anataka, you know, especially story ya kwa nguo. Yeah. So, on my side, marriage is a beautiful thing. Let no one lie to you that easy stereotypes zinaendanga around that marriage is a prison. Marriage is something that ukiingia unataka kutoka. Ati marriage ni, you know, the first 5 years you are happy. After that, the rest of your life you will be miserable. Marriage is fun. And when you're grounded on the right foundation, marriage is really fun. Marriage works. Marriage is for God and it is ordained by God. And venye tu amesema, your marriage is very unique. Your husband is very unique. You cannot, huwezi leta formula ingine yenye nawakia kwa husband mwingine, uleta kwa hazi yako and vice versa. Yeah. You know, marriage is a learning curve. It's a place where you get to learn every day. And as time went by, we really tukaingiana vizuri by the way. These days, you know, amejaribu, anaekanga nguo penye zinafaa, na mimi nimejaribu. I used to, sikuwa namsikiza, as in, nilikuwa namsikia, but for him he loves attention. So, akiongea nilikuwa nasema, naweza multitask, ongea nasikia. But for him, anaona ni kama ni disrespect, like, you know what, and that is the same. Hiyo ndo najaribu kusema that every marriage is unique. Knowing about each other's love language. Yeah. And alafu pia tuli agree. We sat down and we said if an issue will ever be bigger than the both of you, then we are not then you fit guys for marriage. Yeah, you're not fit for marriage. You guys are cowards. Cowards. Because if mtalao issue kwa so big it will defeat, you guys are cowards, you know. Yeah. So tukasema kama niyo mchele itaanguka, acha yanguke, tutafagia carpet. But sisi tukue sawa. But sisi tukue sawa, you know. Haiwezi anguka tuanze kukosana juu imeanguka. Ana peak, mimi na feel hapana, na feel hurt, na yangusha tena intentionally. So we just said kama ni kitu inafanya tukaruzane, acha nayo. Hii kitu si bigi kuliko marriage yetu, you know. We will deal with it later. You know. Cause and we decided maze we will never sleep while we are angry at each other. Na tukasema maze tukienda kwa bed si stories za kesi ama stories hizi, tukae kwa sitting room tubonge tumalizane, tuko poa, then tuende to sleep. Kama hatuwezi ongea maze tumejamishana sana, we pray, kila mtu ana kona yake, and then we are like we'll come back, you know. Acha maze nikaenkoe kwa Mungu, si Mungu nalinipatia na Mungu nalimpea, you know, because there is always a solution in God. Baby? Yeah, I want you to know that since you came into my life, my life has never been the same again. Yeah, Manzo, you've made me to be a man. I was a boy. But now you've made me realize who I am. And I know together we will achieve a lot. Amen. And I want you to know that I love you so much. And the day that I said I do really remains in my heart till day. And I will love you. I'll protect you. And I want you to know that many women are out there. but now, hey, you surpass them all. Amen. You know, Proverbs 31, you know, so I love you so much. Thank you so much. I love you so much. And every night I always look forward coming back to you because you're my best friend. You're my partner in crime. And I love you so much. I love you. That is such a high standard. Hi. Ndasema. Yeah. Robert, my husband, I want to say that I really thank God for you. You are a priest, you are caring, you are a provider, you know. I really love you. I appreciate every step, every minute I spend with you. And the day I got married to you was, you know, it was just another new dimension and another new level that God gave me. Akanibariki, nakabra, bro, brother.
Yeah, and I really love you so much. I love you too. And I pray that even after our kids come, we'll still continue with the foundation of Christ in our house. Amen. Yeah, and I love you. Penda sana. Love you too.